Hi, I'm going to be studying. I know I said that I wanted to study at like 10 today, but plans change, I guess, and I woke up late. Unfortunate. Um I feel like I cut off most of my distractions already. So I'll just start stream. My throat hurts. Really does. I think it's because I talked too much yesterday. Yeah, too much. So that might be an actual problem, but it should be fine. Yeah, cough candy stuff. So should be okay. I guess I won't do that much speaking today. I do want to do some because I'm still worried for my fucking life. But yeah, so today's subjects, as always, sejarah. I will do BM as well, do some bahasa. But the main subjects are maths, physics. I want to finish chapter 3 from 4. Accounts. Yeah, I said that already, did I? And Chinese, like past year questions, which is the hardest in my opinion. And I want to write one Chinese essay. Yesterday I wrote a BM essay, today Chinese. I think I'll alternate between days. So yeah, um, I want to study more tomorrow, but tomorrow I'll be having physical tuition for like 4 hours straight. So I guess I'll actually have to study in the morning. But yeah, let's just cut to the chase. I will share my screen. Alright. Same old thing again. Just like the other days. Oops. And then I'll share. Let's just提到这个东西的话，我就直接用课本来教，不然如果我用一些我的补习班的一些特殊题，可能大家会用到。所以呢，我就给大家看这个是我们的 Form 4的 Bab 98 Bagam Sekutuan Tanam 来由1957年的。OK， 那它的这 synopsis 呢，就是讲我们整个的过程，就是他们怎样去争取这个Tanam Melayu 的这个过程啦。打个比如像在1955年啊，他们一起讨论啊，然后呢开始可能去这个新加坡啊什么之类的。好，那么我们从9.1的这个位置来了解一下，就是说呢有什么样的方法或者有什么样的过程呢，我们去论定案。那这里就说到呢，当时的Raja Melayu呢，还有一些领导人啊 ，OK， 这些领导人是被人民选的领导人呢，就跟这个 British 召开了这个会议。那当时他们召开这个会议呢，主要呢就是奔着 Kemerdekaan 案来的 ，OK， 所以呢，以下有几个变化啦，给大家看的。那你看啊，往下走啊，在第2次世界大战之后呢，就是我们的 Form 4的第3课，我们有聊到第2次世界大战之后呢，其实很多国家来 Mersing 啊、印度啊、Burma 就是 Myanmar， 还有这个菲律宾呢，这些国家呢都自然而然的 membebaskan negara， 就是他们独立了。当时候马来西亚就觉得，为什么别的国家全部都成功了，别的国家都拿到好处了，而我们国家没有拿到任何的好处？所以呢，当时候的 Kerajaan British 呢，就给一个 jaminan 啊，就是说呢，要帮助我们马来亚呢，可以快速的去独立的。OK， 所以呢，在第1次呢，1955年的时候呢，我们就有第1次的选举。OK， 接下来呢，这个东西有一点点小重要啦。你要知道，谈判的人呢，总共有8位啊。OK， 从右手边你可以看到 Tunku Abdul Rahman， 就是我国首富 Tunku Abdul Rahman， 还有这个是我们可爱的 Najib 的爸爸，叫做 Dato' Abdul Razak Hussein， 这个是我们国家的2个重要人物。当时候的华人代表 Hash Asli， 还有这个另外一个代表叫 Dr. Ismail Abdul Rahman。OK， 那这几个是我们的人民的政党代表。而右手边的话呢，就是我们的这个君王代表，分别有霹雳州的君王，有雪兰莪州君王，有johor州的君王，还有吉兰丹的君王。而这8个人呢，他们就浩浩荡荡去到这个 British 去做谈判的。OK， 那他整个过程呢有一点特别哦。如果呢他要坐飞机的话呢，他可以直接从这个马来西亚坐飞机就到伦敦的。可是并不是的，当时候呢他们从马来西亚呢坐这个船到这个卡拉奇这个地方，而从卡拉奇这里才开始坐飞机。OK， 这里有解释哦，为什么他们要坐船过去？最主要的原因是他们要在船上去讨论这个政策，讨论这个对策，要怎样去跟这个London拿下我们马来西亚的独立之权。
OK， 所以呢，到这个1月18号，1956年呢，到这一段时间到2月6号的时候呢，他们当时是在伦敦的 Lancaster House，OK， 所以呢，当时他们就讨论了几样东西啦，给大家看一下的。就其实这个就是马来西亚在争取独立过程的一个东西。那这里就是一个协议，我们先看英国军的一些协议啊。他首先讲呢，有一些大的职位呢，必须要从这个英国这里拿人的，打个比如叫阿里马斯利斯 Executive， 还有这个叫 Ketua Setiausaha 跟本关 Negara 这个叫做国家的检察长啊。然后这些东西呢，都要被 Bertrand Jaya Tinggi 选的。第二个东西就是说呢 ，OK， 当时候呢，我们国家啦，1957年想要独立嘛，那就会进行裁员哦，把很多美国的这个军人啊，美国的这个本嘎外就是官员给炒掉。那你这样子炒掉他的官员，不是很可怜哦？所以呢，我们要 memberi ganti rugi。再来另外一个东西呢，我们说凡事留一线，日后好相见。那 British 呢，想要跟我们藕断丝连啊，就讲以后 I help you, you help me 啊，我们bantuan bersama。然后除此之外呢 ，British 也是邀请来这个 Commonwealth 是英联邦，也是邀请我们的马来亚的一些帮助跟加入的。那马来西亚呢，这里呢就是狮子大开口的啦，其实也是。OK， 他讲呢有一些职位还要 cancel 掉，打个比如Setiausaha跟王安要 hapus 掉，要把它丢掉。那再来另外一个东西就是说呢，你看啊，他讲这个。Menutup agak Menteri Hak Ewan Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat PTM。那他这里白纸黑字讲清楚，不是 Alan 老师自己讲自己爽的，你自己看。他讲呢，我们的这个经济部长啦，来管理经济的这个人呢，必须要是马来西亚人，就马来亚的人。然后再来第三个呢，他也是一样，他讲应该 Menteri Pertahanan daripada， 那也是一样哦，他要的是 Menteri Pertahanan 去取代掉 Pengarah Gerakan。OK， 另外呢，要偷偷跟大家呼吁一下啦，我们这个视频呢，基本上呢，我们都是在讲重点跟一些你需要知道的一些知识啦。当然，如果呢你想要知道更加多的细节，还有呢更加多考试的一些观点的话呢。Alan 老师呢是有这个开启线上的这个补习课的，然后我们的线上补习课呢有专门的这个笔记，然后我们有这个很专业的就是来翻译啊双语笔记，就是有华语版本的，而且我们有整理很多重点考试内容给大家。那如果呢你觉得你在 Form 4的时候呢读书读到很吃力，尤其是在 Form 4年尾的时候要接近考试的时候呢，不妨考虑一下加入 Alan 老师的这个线上课程。我们的线上课程呢是很用心、很用力、很全心全意的帮助学生拿到好成绩的SPM。8号3/8妇女节的时候呢，这个伦敦呢就正式讲了，我们必须呢要有一个所谓的宪法委员会。那你这时候就好奇了，明明讲好是让我国独立的嘛，怎么突然间要有宪法？来，各位国有国法，家有家规哦。如果呢今天我们没有这个宪法的情况下，请问我国谈何独立？所以为了让我们马来西亚独立之后呢，我们就会有这个 Suruhanjaya Berlebihan 叫做宪法委员会的。那请问这个委员会到底是干些什么事情的呢 ？OK， 这里就稍微讲到啊，这委员会呢是拿来讨论讨论menyusun叫做安排啊，还有呢menerangka叫做撰写这个Berlebihan的，就是专门写这个国家宪法的东西的。所以呢，我们下面呢就可以看到这个Derma Rujukan啊，Derma Rujukan呢就是呢我们的 British 呢叫这个Suruhanjaya Berlebihan做的东西，所以这里有1、2、3、4、5、6，这个 step 呢是 by right 他应该要做的东西，所以呢这里是他叫你做的，下面呢是真正发生的。行，那我们聊一下呢，他们当时候做了什么东西。首先第一个啊，他们minta cadangan要所有人的意见，那当时候呢所有人就会给这个宪法上的意见，有些人是用写的，有些人是用讲的。所以呢当时为了确定呢这个Berlebihan的这些君王的地位，所以呢他们就会特别呢去召见这些 Raja 啊，就是这些王啊，还有去召见这些 Menteri Besar 来这种很厉害的人，还有 Penasihat British， 他们会一起去讨论跟去探访这些 NNS 的国家。OK， 来我们来看一下，当时呢他们见面呢，总共见了118次，大家没有看错，是118次的。从6月到10月1956年的时候，就一直在讨论。那他们讨论的这东西呢，主要就是确保我们国家的 Berlebihan 是 OK 的，是好的，然后我们才可以独立下来。好，所以呢我们可以看到当时候呢，我们这些就是当时候这个宪法委员会的人啊。OK， 来各位，现在我跟你讲考试爆爱出的东西。如果呢你是懒到爆炸的人呢，就是那种超级懒的人啊，那你就直接就读9.3就好。9.1跟9.2，如果你看了我的视频，真的是万事如意了的啦。9.3的这个位置呢，我们聊的就是所谓的 langkah， 所谓的就是方法啦。那我们要做宪法的方法呢 ，PTM 呢分成有多少个？来，各位同学，这里要背，这里要背，这里很重要，要背。OK， 第一个呢，我们的 keyword 呢，简称叫做收集资料。OK， 那这个收集资料是怎样收集的？总共有131个 memorandum， 这个通告是来自很多不同的人的啦。所以你可以看到它的 memorandum 有来自2种啊。第一种呢是来自Berhad Raja 的，就是这个君王的啦。当然Berhad Awam 就是我们的人民啦，也有很多的代表。所以当时呢比较热烈讨论的这个话题呢，就包括说Kewarganegaraan那个案，就是所谓的公民权。那我们还在犹豫啦跟不爽当时的主手里，就是很轻易的让很多不知名的人，像华人跟印度人成为我国的公民，所以他们有一点不爽，所以他们就要去讨论这个
话题哦。还有另外一个东西呢，也是一直众受讨论的，就是语言跟学习问题来。我们要不要有华校？要不要有印度学校？然后我们的语言要放什么？我们的母语要放什么？是英文啊，还是马来文等等的？那到第二个点啦 ，OK， 第二个点呢，我们就要开始出 draft 啦。下面的内容我就不要细讲了，反正第二个点就是我们要出一个草稿。第三个点呢，我们就开始测试大家的 reaction。那我们就拿着这个 draft 去测试各个的反应啊。打个比如去问一下 ，Amno 你的反应 OK 吗？让秦呢你的反应 OK 吗？印度人你的反应 OK 吗？帕斯回教党你们的反应 OK 吗？你们对于我们做出来的这个草稿有问题吗 ？OK， 第四个点呢，那我们既然我们已经是测试完了嘛，做了草稿嘛，收好经验了嘛，大家都 on 了，大家都 OK 了，对不对 ？OK， 这时候呢，在5月9号1957年，来各位同学，你看到啊，我们马来西亚是在8月31号1957年独立的，可是在5月9号的时候，我们才去我不打了，我要走了。当时呢，Tunku Abdul Rahman 就带着 Najib 的爸爸 Dato' Abdul Razak Hussein， 还有这个叫做 Ong Yok Ling 的华人代表，还有 VT Sapatan 这几个人呢，去到我们的伦敦的这里去讨论跟去解决这个问题的。OK， 接下来到第5个呢，这个东西啦，改了的这些修改的东西呢，我们又要跟 MRR 讨论。MRR 就是9个苏丹啊，跟我们国家的这个王讨论，就讲，O 不 OK 啊？这 British 改到这样 OK 吗 ？OK， 然后到之后呢，大家吵了很久了之后嘞 ，OK， 然后呢，就从这个7月10号啊到7月11号啦，这一天哦，基本上哦，他们的 draft 都是一直被 debate 跟 debahas， 就是一直在被辩论、跟被吵、跟被调整，哔哩吧啦、哔哩吧啦、哔哩吧啦这样子啦。OK， 到最后呢，我们吵出最后一个结果啦，骂到最后一个呢，我们有一个 draft 了，这个 draft 的 Luluskan Oleh， 哇，皆大欢喜，可喜可贺，可口可乐。Party British 啊，在伦敦的人呢，终于通过了。还有呢，还有我们的马来西亚的人也通过了。所以 ，ladies and gentlemen， 到最后我们很开心，揣的笑容啊，满面的就告诉我们。马来西亚在8月31号正式独立了，然后呢，我们再接下去呢，到9.4，有没有觉得很不错 ？OK， 不知不觉呢，我们就来到我们9.4的这个位置啦。我们聊的是 Perjanjian PTM。那同学们，你们应该很好奇嘛？吵了这么多东西，然后之后呢，总结是什么？当时他们讨论的这个东西呢，有这个 Raja Melayu， 还有一堆来奇怪的人啊，他们就来跟这个 Sir Donald McGarvey。OK， 然后呢，接下来就是他们在这个 Queen Elizabeth 的家啦，在 The King's House 在瓜拉伦坡签下这个合约的。OK， 好，那么接下来我就要跟你整理一下1957年的 PTM 的这个合约到底讲了什么东西？总共讲的是1、2、3、4项东西，然后讲完了，基本上这一课就差不多了啊。OK， 我们先来讲第一样东西先的。OK， 第一个东西呢是讲关于到我们国家的这个政策跟方案。那我们马来西亚的国家政策方案呢，总共有2种啦。第一种呢叫做 Raja Berbagai， 叫做宪法王制度。OK， 另外一个叫做 System Democracy Berparlimen 啊，就是所谓的国会民主。OK， 再来第二个点呢，我们的总结就是我们的 Kewarganegaraan Negara案，就是我国的这个所谓的公民权。那公民权就是要怎样可以成为我们的公民啊 ？OK， 这个东西呢也是有一点点重要的。首先，第一个，我们成为公民的方法有3个，一个叫挂是undang-undang，再来另外一个是 memohon， 第3个就是memohon运动啦。OK 啦，第3个我们叫 naturalisasi 啦。OK， 第3个我们讨论的东西就是马来人的特权，还有kepentingan kaum lain啊。因为如果这个课本呢，它只是写kedudukan orang Melayu的话呢，感觉就有点尴尬，所以它后面就有讲别的种族我也有保障你们这样子的。好，我们讲了 istimewa orang Melayu 之后呢，第4个点呢就是 kedudukan agama Islam。当时的 agama Islam 就会被誉为 agama persekutuan， 或者我们讲 agama negara， 所以呢也是相当的重要的。还有第5个点我还没有讲到，就是马来文的地位也是非常的厉害，非常的了不起的啊。同学们，如果呢你觉得啦 Alan 老师的这个视频有帮助到你的话呢，那大家可以在我们的这个下面放多一点爱心的。那如果我看到有很多爱心的话呢，我就会拍更多的这个视频给你们的学弟学妹。这里呢也谢谢你看到这里，然后呢我也祝你考试顺顺利利。如果呢你Hello， 各位同学们，你好，我是 Alan 老师。那今天呢，很多人一直在讲Alan 老师，你的Form 4 Buff 到底几时做好的嘞？怎么没有出来？我要做学习嘞。好，我知道呢，大家催我们很久了。那 Alan 老师都还没有完整的录一个Form 4的 Buff 的视频啦。那今天呢 ，Alan 老师就大放送，耶！我们国家的独立时刻呢，到底发生什么事？那我们可以看到呢，有一个图片，有一句话，有图片，有一句话，他就告诉你这些安哥啊、安弟啊，讲什么是kemerdekaan。首先第一个呢，考试比较常出的就是我们的我国首相Tunku Abdul Rahman，他就说kemerdekaan呢就很像tempat perhentian dalam perjalanan yang jauh dan mewujudkan sesuatu negara baharu yang berdaulat。他的解释是，独立呢就是一个休息站，在漫漫长路的休息站，感觉我们马来西亚一休息。
I'll just read this by myself. Dato' Nik Ahmad Kamal Haji Mahmud. Dato' Abdul Razak Hussain. What is Rombongan? I feel like I searched this shit before. It's kumpulan lah. Perjalanan kumpulan. Rundingan. Fuck is a rombongan, bro? Shit's Indonesian. Abdul Rahman dan Wakil berangkat dari KL ke Singapura menaiki kapal terbang. Then after that menaiki kapal laut MV Asia dari Singapura kepada Karachi, dan kapal terbang ke London. 6-mark question. I think they asked the kapal terbang, kapal laut MV Asia. Sorry, kapal terbang, kapal laut, kapal terbang. KL Singapore, Karachi,
Karachi, London. Easy shit. You have reached your destination. Okay. It's simple enough. Oh, my throat fucking hurts. Rundingan kemerdekaan di Lancaster House. $8 The Lancaster House. Lancaster. Fuck. Lancaster. Lancaster. Alright. Perkara yang dirundingkan. They talk British, talk about beri ganti rugi kepada pengawal British yang diberhentikan. I guess that's important. Perjanjian pertahanan. Help each other defense. Bantuan bersama. Oh, British even give help. Pihak British dan Commonwealth memberi bantuan pertahanan. So the perjanjian pertahanan yang bantuan bersama, they got pihak British dan Commonwealth that can help. Perwakilan. Menteri Kewangan. Now just remember, kemerdekaan tidak lewat. Runding tentang isu kewangan, keselamatan. What is a Suruhanjaya committee? Commission? It's not committee. Commission. Communist. Oh, thank God. Dead ass. So they basically just change Setiausaha from the Cabinet Pertama. Orang Pegawai British. They just changed that. Fuck's the point then? Pengarah Gerakan.
Just kick all the fucking British people out. Mm. Mm, 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 mm. So if they ask perkara yang dirunding di London, apakah yang perkara yang dirunding di London? British memberikan ganti rugi kepada pengawal British. Compensation. Yang diberhentikan. Give us a bit more money ya. Mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama. Perjanjian pertahanan dan bantuan bersama. Perjanjian pertahanan dan bantuan bersama. So, pihak British dan Commonwealth memberi bantuan pertahanan. Dan perwakilan Tanah Melayu. Kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos. Isu kewangan dan keselamatan, same thing. Sambutan bersejarah ke 100,000 orang berkumpul maklumkan hari kemerdekaan. Memberitahu, maklumkan. Merdeka, merdeka. Suruhanjaya Read? What the freak? Also, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. It's just Suruhanjaya Read. I thought that was like old chapter or something. Suruhanjaya Cobalt. That's one point already. Juga dikenali sebagai Suruhanjaya Read. Perang Pasifik. So this Suruhanjaya is to menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. So
melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu, Raja berperlembagaan. Satu jawatan bagi ketua negara. Jawatan is position. So, ketua negeri got one. Dan bentuk kewarganegaraan. So also got Dewan Negara dan Rakyat. Oh, Lord Reed. Ew. Lord Reed. What is a pengerusi? Chairman. Reed, you've outdone yourself. Oh, this is the racist part. Fuck UMNO. Soal parti politik. Pihak UMNO menolak pemberian kewarganegaraan Jus Soleh. Fucking bitch, bro. Racist fucker. Mengetat. What is mengetat? What? What is menggesa? Urge. Who is Serani? Who is Serani? Sure. You know what? I think UMNO being autistic about Jus Soleh is the main issue. Fucking bitch, bro. Bahasa dan pendidikan. Semua sekolah mempelajari BM, BI, BC, Tamil. Draft pelembagaan. You still don't like
UMNO it's fucking Datuk on Jaffa. Bingung. Party pass. Yeah, of course, pass. Majlis Mesyuarat Perundangan. So saying Orang Melayu is always the Orang Melayu. Show face only. Okay, that's kind of crazy. Chinese, China. Menjadi bahasa Mandarin, bahasa kebangsaan. So basically just tidak dijamin kepentingan Melayu. They're just racist. No Jew Soli. And then after that, draft beberapa pindaan. And the beberapa pindaan Majlis Perundangan Persekutuan. Majlis Perundangan Persekutuan dilulus oleh Parlimen British dan perlembagaan rasmi. So kewarganegaraan ada jus soli. Setiap orang lahir di dalam persekutuan pada atau selepas hari kemerdekaan kewarganegaraan. In simple. You didaftar or you naturalisasi offered if you're offered.
Dan ada kedudukan istimewa. So they just settle the fucking UMNO racism. Fucking hell. Basically just said calm down, bro. Calm down. Calm the fuck down. And then got Bahasa Melayu Kebangsaan. Bahasa pengantar. Yeah, I have to write. YDPA dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Sistem demokrasi berparlimen Raja Melayu so just one, 2, 3 marks. It's already full essay mark. Nyatakan perjanjian persekutuan tanah Melayu. Well, YDPA dilantik Raja Perlembagaan dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun. Kewarganegaraan setiap orang dilahir sebelum selepas merdeka ialah warga negara didaftar atau naturalisasi, menjaminkan kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan mengada bahasa pengantar dalam negara kita. Itu saja. UMNO, you menang. I guess. That's why. Oh, Malaysia is so racist. Can't wait for 13 May. Anyway, that's sejarah. Easy as fuck. Is it really though? I have to remember all of this. Oh, I think I want to do one more sejarah after this. Okay. After my shit's ready, I'll reread everything. Well, let's just do. I want to do physics. Do physics first. I also want to watch this. I'll watch this tomorrow morning. Okay. Gravitation. Wait, what? There's only 2. Oh shit! Then I finish. Oh yeah, then I finish this whole thing. Wait, I actually finished chapter 3 this easily. That's great. All right. Chapter 4 it is. OK，欢迎大家来到我的 YouTube channel，我是 Beatrice 那 I want to go piss first.
Fuck. How the hell can you hear from here? Yeah, it's okay. I'm actually hungry. I want to go buy stuff to eat. Whatever. 那我们今天要看的是我们的 Form 4 Physics 第4课 ，OK， 也就是我们的 heat 热力学的部分。这个 chapter 分为4个 part， 前面3个 part 是关于我们的 heat 的，然后第4个 part 是关于我们的 gas law PVT，OK，pressure volume 跟 temperature 之间的关系。在这影片我只会考4点跟4点的部分呢，需要部分会放到 part 2的那边去。在没有开始我教学影片之前，如果你还没有订阅频道，可以帮我 subscribe 一下。如果整支影片你觉得对你有帮助，可以帮我按赞、分享给你的朋友。OK， 那我们来看4点部分 thermal equilibrium。thermal equilibrium 我们叫做热平衡。所以我们先看下面这个 scenario 啊，我们有2个 object A 跟 object B。A 的温度是比 B 来的高的。OK， 当我们把这2个东西放在一起的时候，让它 come in contact， 或者让它 come in thermal contact 的时候 ，OK， 会有 heat transfer in both direction。记得注意啊 ，heat transfer 是 in both direction。OK， 所以会有热从 A 流到 B， 也会有热从 A 流到 B。A 温度会下 ，B 会得到 kinetic， 得到一堆 energy，B 的温度会上。OK， 直到什么？直到 thermal equilibrium is reached，thermal equilibrium is achieved 的时候。OK， 这两个 object 它会达到一个相同的温度，也叫做 equilibrium temperature。OK， 此时此刻它们的 net heat flow 是什么 ？net heat flow 所以考试会问你的 what happened when thermal equilibrium is achieved？ 你记得这2点 no net heat flow， 还有它们会一样温度。
所以我们来看这 example one 关于 thermal equilibrium 的题目，所以它告诉你 object C 分别是跟 A 跟 B 达到 thermal equilibrium，所以 C 它跟 A 是 thermal equilibrium，C 跟 B 是 thermal equilibrium。它问你 A 跟 B 是不是 thermal equilibrium？OK， 所以 C 跟 A 是 thermal equilibrium，代表你的 C 的温度跟 A 的温度是一样。OK，C 跟 B 达到 thermal equilibrium，代表你的 C 的温度也是跟 B 的温度一样。OK， 所以最后的话你会发现 A 跟 B 的温度是一样，所以 A 跟 B 温度既然一样的话，它们也是达到 thermal fucking equilibrium。question is this? OK， 既然温度一样的话，就不会有 net heat flow。OK， 你的 heat flow 是需要有一个 temperature difference， 就是温差，它才有 net heat flow。OK， 如果两个东西要温度一样的话，就是达到 thermal equilibrium， 它不会有 net heat flow。OK， 第二个90度的水加去50度的水，请问到达 thermal equilibrium 过后，它的 temperature range， 它的 equilibrium temperature 是多少？所以是介于50到90度之间。OK， 既然50度的水加进90度的水，如果没有任何的化学反应，它的温度是不会超过90度，也不会低过50度的，它会介于这两个之间。哦。OK， 我们来看看生活上thermal equilibrium的例子。首先就是你的牛奶放进冰箱里面，牛奶放进冰箱里面，牛奶的温度比较高，所以会跟 net heat flow 从牛奶跑到去你冰箱周围的 air， 冰箱的周围的空气。OK， 直到thermal equilibrium achieve， 此时此刻你的冰箱你的牛奶的温度会跟你的那个冰箱里的空气的温度是一样的。OK， 然后牛奶可以 preserve， 牛奶可以保鲜。OK， 旁边那个是历届考题出过，当冰块加进你的水的时候，为什么你的水温度会掉？OK， 这是因为你的水温度比冰块的高。所以会有一个 net heat flow from water to the ice until thermal equilibrium is achieved， 然后你的水温会下。OK， 来看第三个例子。OK， 就是你把一个湿毛巾放在 patient 的 forehead 上，放在他头顶上。OK， 因为也是让你的头顶它的温度比你的毛巾温度高嘛，所以会有一个 net heat flow 从你的头去到毛巾，直到 thermal equilibrium achieved， 你的头的温度会下，毛巾温度会上，然后达到一个中间的这个值。OK， 旁边那个是温度计的那个原理，记得温度计原理是用 thermal equilibrium 原理。OK， 温度计你放进嘴巴的时候，因为你身体的温度比较高，所以会有一个 net heat flow 从你的嘴巴跑到去 thermometer 那边 ，OK， 直到你们两个的温度一样，就是达到 thermal equilibrium。OK， 此时此刻你的 thermometer 就有的温度跟你的身体温度一样，我就可以 record 到你身体的温度是多少。OK，the temperature of patient can be read。OK， 接下去我们来看如何 calibrate 你的 thermometer。OK， 这是你的温度计是如何制作的。OK， 温度计的制作通常它用的是水的冰点跟水的沸点这两点来做标准。OK，calibrate 的话就是我们在一个没有刻度的东西上刻上刻度。calibration。OK， 所以首先我们要先找出水的冰点哦。OK， 水在融化的时候或者水在结冰的时候，它的温度最是0度的，在一个普通的在普通的海拔上，在普通的那个 atmospheric pressure 上它是0度。所以我们把这支没有刻度的温度计放在冰块里面。OK， 然后的话，你把0度的那个高度你 mark，OK，mark 起来。OK， 所以这里是 L0，OK， 这里到这里是 L0。OK， 假设0度你会跑到这里，然后这里 mark 一个0度。OK， 接着我们把这个温度计放在煮沸的水里面 ，boiling water。OK， 然后的话放着让你的那个水银膨胀，然后它会跑到这点 mark 100度。OK， 然后这里到下面这里的长度我们叫 L100。OK， 这是错的。OK， 这边叫 L100。OK， 然后的话我们讲做，我们把这个 L0 跟 L100 OK 这个区间0到100度的区间，你划分100个格，每一个小格代表1度，然后你温度计就做出来。OK， 这有一个 formula， 这个 formula 是算 for 这些 uncalibrated 的 thermometer 的一个算法。OK， θ代表是你要测量的一个温度，可以0到100之间的温度。给它告诉你 θ 会等于 Lθ 减 L0 除 L100 减 L0 乘100度。OK， 这个 formula 讲因为首先假设我告诉你你的这个水银膨胀到这个地方，OK， 这个地方我要知道这个地方的 θ 是多少。OK， 你就看这里的长度，这里的长度是 Lθ。所以呢 Lθ 减掉 L0 这个长度，除上 L100 减上 L0。然后乘100度，你就有办法找到那个温度了。OK， 这是用比例的方法推出来的公式来的。OK， 所以我们进入下一个 slide。OK， 下一个 slide 是它可能出在你的 把跟 B 叫你选的，所以这里有个 thermometer， 这 thermometer 是在 laboratory 用的，就在你实验室用。所以 A 小题叫你选 suitable liquid used for X， 请问温度计的那个里面的 suitable liquid 你要用什么？通常我们用的是 mercury。OK， 第二小题问你它请问有什么 characteristic for 这个 mercury， 这个里面的液体需要有什么特性？所以第一个特性是我们不希望你量一量你的这个水银，它会沸腾变成气体。我们不喜欢你量一量放在冰块里面，你这个水银会结冰，所以我们要让你的这个水银永远保持在液体状态，所以我们要 high boiling point， 还要在很高温度才会沸腾。OK， 另外的话，我不要让它结冰，所以我还有 low melting point， 它要在很低的温度才会结冰。OK， 这两个这两个是你的主要的 characteristic for 你的 mercury。OK， 接着我们来看这个没有 calibrated uncalibrated 的 thermometer， 你要如何去算它的温度出来？我知道它的长度，但是我不懂它的温度。OK， 所以要告诉你 the length of mercury thermometer，mercury column 的 thermometer is 2 cm at 0度，所以2 cm 是0度，20 cm 的时候是100度。
OK， 那问你，请问15cm 的时候是几度 ？OK， 所以你要用的 formula 是刚才那个 θ 等于 L θ 减 L0 除 L100减 L0 乘100度。OK， 所以 L θ 就是你在 θ 的时候那个水银的长度15cm，L0 的话是在0度的2cm，L100是在100度的20cm，OK 乘100度，给一个比例的算法，所以这个15减23 over 18乘100。所以算到的是你的温度会是72.2度 ，OK， 这样子，这是 for ，L0是0 ，L0是2 meter with the length of mercury column with the 2 cm at 0 degrees. 20 cm at 100 degrees. 20 cm at 100 degrees. 20 cm at 100 degrees. calibrator 就是我没有画刻度上去 ，OK 这样子。OK， 那没有注意这些是老师本身，可是还没有学那个所谓的热容量之前，我们学一个比较少用到的叫 heat capacity。我们有两个，一个叫 specific heat capacity，OK specific heat capacity， 就是你4.2头被一个叫 heat capacity， 这两个是有差别的。OK， 这 specific capacity 是比较常用的。OK， 你的整个 SPA 里面计算题大部分都是用 specific heat capacity， 而 heat capacity 的话比较少见，而且它的用途，因为它的那个 formula 那边它缺少一样会影响的一个因素，缺少一样操纵性变数，所以 heat capacity 它是比较不准，比较少用的。OK， 我们来看 heat capacity 啊 ，heat capacity 它的 definition 是 quantity of heat needed to change the temperature of the object by 1度，它是 not mass related， 它是没有关系到它的重量。OK， 所以这个准确是说你需要多少能量来让你的 object 的温度提高1度。OK， 它的符号是大 C，Q 代表 quantity of heat 热能 ，temperature 代表temperature different， 我们用 delta 代表你的温差。OK， 所以我们来看下面这个 example，heat required to raise temperature of liquid X by 1度是400个 joule。OK， 所以这里个 liquid X， 你要让它温度从25度变到26度，就是上1度了。OK， 也就是说它的 delta θ 等于1度。需要400个 joule， 所以它的 heat capacity 的话，我们就拿 Q 它的能量提供给它能量，然后提供能量过后它的温度变化1度，所以是400 joule per degree Celsius。OK， 这 heat capacity 有一个致命的缺点，就是它少考虑到我们的 mass。OK， 没有考虑到我的 mass。OK， 因为我们要让你的物体，你看，假设我提供400个 joule 给 liquid X 嘛 ，liquid X 只会上1度嘛。假设我告诉你这个 liquid X 1kg 的 ，OK， 我再准备多一个一样的 liquid X， 我放2kg。OK， 我提供给它也像400个 joule， 请问它的温度变化会是上1度吗？不会对吗？它不会上1度，它可能上0点多度，因为你看这个水变多，所以我提供一样的热，它的温度会讲它温度不应该会上1度，所以你这个 CS 是没有什么用的。OK， 因为这 CS 它不是你的 X 的那个主要的 heat capacity 那个主要的特点。OK， 你可以讲 X 400，但是这个是没有比重量的，这是1kg， 我们没有讲多少 kg。OK， 所以它通常我们会有一个另一个东西，我们叫 specific capacity， 因为我们知道你的物体的温度还有你提供给它热量的关系是也是会被你的这个 mass 影响。所以我们就有下面一个比较好用的，就是你的 specific heat capacity。所以它 definition 这也是它加一样东西，就是我们的mass。所以它是 quantity of heat needed to change temperature of 1 kg object by 1 degree C。OK， 它指的是你要让一样东西的温度改变1度。OK， 然后那个东西是1kg 的，你所需要的热能是多少？需要的能量是多少？OK， 所以我们看下面那个 heat required to raise the temperature of 1 kg water by 1 degree C is 4200。你要让水的温度改变1度。1kg 的水温度改变1度需要4200，OK， 所以最好提供4200给1kg 的水，它温度会上升1度，所以你的水的 heat capacity 我们叫 specific capacity。specific capacity 我们用小 c 来代表，人家是 Q 除 m delta θ。OK， 所以 Q 是提供给它热能4200，m 是它的重量，E 是它的温度的改变，所以你会拿到的是4200 joule per kg per degree C， 这是水的 specific capacity。OK， 这个比较常用，因为这个有把重量考虑进来的。OK， 然后通常计算题的话，这个 formula 假如你记得 formula 是这个 Q 等于 mc delta θ， 你要用的是这个 formula。所以我们来进入一些计算题啊。OK， 在没有进入计算题，我们先看这个。OK， 不同的 object 它有不同的 specific capacity， 所以这个 list 是从你课本截下来的。OK， 所以的话我们会发现水它有4200，然后你的 sea water 3900，然后不同的液体、不同的固体还有不一样的 specific capacity。OK， 所以 every substance has own value of specific capacity 用小 c 来代表。这也要注意一点，就是假设你的 C OK 在 specific capacity， 假设你的 C 是高的话，代表你的 object 是 heat up slower， 你 object 是慢热 ，OK cool down slower 慢了
High specific capacity 什么叫做比日容量？也就是说它可以储存多少日的话 ，OK， 比日容量。OK， 指的是1kg 的这个物体，它要让它温度上升1度，它可以大概储存多少的热能，需要多少热能。所以你 C 越大，就代表这个 object 它可以储存很多热能，温度不会有什么改变。OK， 所以记得高 C 的话，它是温度变化很慢，不管是温度变高还是温度变低，它都很慢，慢冷慢热。OK， 如果你的 C 值是比较小的，它会讲 heat up faster， 它会很快就变热，很快就变冷。所以我们这里拿几个例子做比较，比如你家里的铁锅，OK， 铁锅是450，非常的小，虽然是属于 low C 的一种。OK， 所以家里的铁锅你只要加热它就变热了。OK， 然后你放那边放个5分钟它就变冷了。OK， 所以 low C 的特点是它会 OK 快热快冷。OK，for 水的话 ，OK 水很大，4200水是属于 high C 的哦。所以 for 水的话，对吗？你把一杯100度的水放在桌子上，你会发现它比较慢冷。OK， 你要煮水，你会发现你煮水要煮很久，那个水才会到100度。OK， 就是因为水它的 specific capacity 比较高，它可以储存很多热，温度都不会改变。对，所以的话，我们来看一些 K8 的题目来讲，他问你为什么水通常用来做 cooling agent？ 因为水有 very high specific capacity。OK， 所以大部分的那些机器它的冷却系统里面，我们都是用水，在里面都是走水。OK， 就是因为你的水它可以吸收这么多4200个joule，每 kg 可以吸收4200个joule，温度只有1度的改变，对，而不会突然间蒸发之类的，所以它是一个很好的 cooling agent， 它可以 absorb large amount of heat。接下去我们来看一些实验要如何去找到我们的这个 specific capacity of water 或者其他都可以。所以我们要找水的 specific capacity， 通常我们是要准备这样子。OK， 我们要提供热给他们，通常那个热是我们用这个电，我们不用火，因为火的话你没有办法计算出你的火到底提供热能给那个杯，所以我们用电。电的话，我们可以把这个提供给它的电能给换算去热能，你就有很精准的知道你到底提供给那个水多少的 heat energy。OK， 然后接着我们放温度计，所以温度计我可以测到它的温度的变化，然后这个 beaker 里面的水我可以事先去测它的重量，所以你可以得到什么？我们可以得到水的 mass m， 我可以从温度计得到一开始的温度 ，OK， 我写 final， 之后的温度跟一开始的温度 ，OK， 这两个温度你减一减，你就可以算到 delta theta， 算到温差。OK， 接着的话我有这个 power supply， 所以通常你的这个 power supply 的它提供的 power 是 in terms of P 的，给多少个 watt， 比如100个 watt 之类的。给你用这个 P 乘上时间 ，OK， 乘上你的 time， 你可以记录你到底加多少，你这个两个乘起来 ，OK， 乘起来就可以找到 Q。OK， 这里 electrical power 再复习啊，这个 watt 指的是 joule per second， 所以告诉100个 watt 指的是我1秒里面会提供100个 watt 的能量。OK， 所以假设我加热10秒 ，OK， 那么你提供给它能量就是100乘10，1000个 joule，1000个 joule 的能量。OK， 所以我们有你的这个 formula 里面的 Q delta theta 跟 M， 你是可以算到 C 的 ，OK，C 会等于 Q 除M delta theta， 你有这个，你就可以算到 C 的这个 specific capacity。OK， 我们来看看一些计算题。计算题记得你的 formula 是这个 Q 等于 MC delta theta， 全部 focus 这个 formula。所以它有500个 kJ 的 heat 提供给5 kg 的水，那个水是25度。OK， 然后问你它的 final temperature 是多少，然后告给你那个水的 C， 所以全部写下来，你的 Q 是500个 kJ， 给它的重量是5 kg。OK， 这里的话 initial temperature 你写 T0 stand for initial temperature， 一开始温度 specific capacity 4200 kg per degree C。OK， 所以套用这个 formula Q 等于 MC delta theta， 这里有 Q 有 M 有 C， 你要找的是 delta theta， 所以你整理一下 delta theta 等于 Q 除 MC。OK，kilo 代表1000，所以补3个0。OK， 全部换去 SI unit， 这个是5。OK，C 是4200。OK， 所以你可以算的是 temperature difference， 所以这个你可以算到它大概是23.8。OK，23.8度。OK， 所以这是温差的，这是你的 temperature difference， 所以 temperature difference 的话会等于之后的温度。OK，T1 减 T0。OK， 所以这是23.8。OK， 之后温度放这 T0 是25度，所以你最后的温度是这两个加23加15 48.8度。可以这样子。考试的话，如果你不要用这个 theta， 你可以用 delta T， 你可以用 Q 等于 MC delta T 都可以。theta 跟 T 分别代表的是温度一样。OK， 我们来看这题，这题要告诉你的 specific capacity 是450 joule per kg per degree C， 你的铁的，然后 what is the amount of heat required to increase temperature of 2 kg iron from 100度到100度？这里直接写 Q 等于，考试记得你写 formula 出来先，然后再写那些把所有的值放进去，所以 Q 等于 MC delta theta。给它你找 Q，what will be the amount of heat？ 所以的话 M 是 M 的话是2 kg，C 的话是450，记得 check 单位哦，这是 SI 的。OK， delta theta 的话是温差，这里是100到150，就150减100哦。OK， 然后算一算，对，算会是45000 joule， 你需要这么多的热能 ，OK， 才能让2 kg 的铁温度上升50度。OK， 下一题，the amount of heat required to raise the temperature of 10
50度。OK， 下一题，the amount of heat required to raise the temperature of 10 kg object x from 40到80度是400 kJ，what will be the specific capacity？ 所以要我们的 Q 等于 mc delta d 答。OK， 这里的话有给你 Q， 有给你 M， 有给你温差，要你找 C。所以我们把这 formula 整理一下，把 M 跟 delta d 答移过去，变除。OK，Q 是400 kJ， 就是400再多3个零。OK， 然后 M 是10，d 答是80减40，之后减之前，所以400K 除10。除80减40，1000。OK，1000的话，单位记得它是 Joule per kg，OK，Joule per kg per degc 的。OK， 因为你这里用的是Joule，就它。单位是 Joule， 这是 kg， 这是 degc， 所以 Joule per kg per degc 这样子，所以记得你单位要放 SI 的全部，你才拿到这个。OK， 接下去关于我们假设我们提供的 heat， 它是告诉你提供给它一个你的加热方法是通过电的，所以告诉一个 electrical kettle 它的 rated power 是1000。OK，1000 瓦代表每秒会提供1000个 joule 可以来煮水。OK，what will be the time？ 它你找时间。OK，required to heat up 1 kg of water from 25度到50度，所以你有 m 1 kg。OK， 温差的话我们写一些温差是50减25度。OK， 所以的话呢，你有 CC 值是4200 Joule per kg per degree C。OK， 一样用你的 formula Q 等于 mc delta d 答，这里的 Q 的话是等于 PT。OK， 这里是1秒会提供1000个瓦嘛，你乘上多少时间就是总的那个热能哦，多少个 Joule 的热能哦。OK，M 是1，我们全部放下去先 ，mc delta d。OK， 这一话你要找 T 把 P 移过去。OK， 所以 M 是1，C 是4200， 25除1000。这也要记得，因为你全部是用 SI 油电的，所以你算出来的时间是 in term of second 的，所以这是105秒，所以你需要105块的。这里是1秒会提供1000个瓦嘛，你乘上多少时间就是总的那个热能哦。你的 formula Q 等于 mc delta d 答，这里的 Q 的话是等于 PT。OK， 这里是1秒会提供1000个瓦嘛，你乘上多少时间就是总的那个热能哦，多少个 Joule 的热能哦。OK，M 是1，我们全部放下去先。OK， 这一话你要找 T 把 P 移过去。OK， 所以 M 是1，C 是4200， 25除1000。这也要记得，因为你全部是用 SI 油电的，所以你算出来的时间是 in term of second， 所以这是105秒。OK， 如果你用这个1000个瓦的 pattern。对，最后这里我们看一看你的 application of specific capacity， 这个的话通常会用在你的白跟 B 白跟 C 那种叫你选材料的题目啊，也是蛮 famous 的。所以第二个是 cooking utensil， 你煮菜的。这里的话我们通常你用瓦煲煮饭会有什么特点？clay 的话是你的那个粘土，粘土的话的 specific capacity 是来的比你的铁来的高的。所以 specific capacity 高就代表你什么？你需要更长时间来加热，它是慢热慢冷。虽然它很慢，要花非常多的时间加热，但是它可以让你的食物可以保温一个很长久的时间。OK，stay hot for a long time， 因为它慢冷慢热。OK， 因为它 high C。OK， 旁边这个 building material 就是你建筑的材料。如果我们要让你的建筑保温也不会太热的话，我们通常会用 high specific capacity 的建材，比如用木头。因为木头 high specific capacity 它比较 heat up slower， 它比较慢热。OK， 所以 for 一些热带地区是好的。热带地区你外面有太阳吗？太阳会让你的屋子加热吗？如果这个木头它比较慢热的话，代表你里面也会比较凉一点。另外的话，你的 wood 它是 good heat insulator， 它是热的绝缘体。它还可以防止你的热从你的屋子里面跑出来 ，for cold climate。for 冷的地方是它家里有装暖气的嘛，所以你的那个屋子会比较热一点，外面比较冷一点，热会散出去的。所以说你用木材的话 ，good heat insulator 热没有那么容易散出去。OK， 下一个是你的 car radiator， 这是你车的散热器，车的那个冷却系统是它里面是走水的，用水。
可是因为水有 high specific capacity，所以它可以吸收大量的热，温度也不会改变很多。所以他们是用水的。旁边这是你的 green building material， 我们叫做绿色建筑的。绿色建筑不是指它建筑是绿色，而是指它是比较环保的，比较环保的建筑。这是 diamond building， 它的名字，它告诉你它是 fitted with insulator， 就是说它的那个屋顶是放了一些 insulator 的绝缘体的。然后此外，它的屋顶是用 high specific capacity 做的，所以可以讲可以减少热能的吸收，让你的屋顶比较让你的整个建筑比较凉一点。所以 for 这类型的题目，对吧？你通常要提到的点就是所谓的 specific capacity。还有 for 白跟 B 的题目，白跟 C 的题目，除了提到这个以外，你还可以提一样你课本没有的，叫做 heat conductivity， 或者 thermal conductivity。high thermal conductivity 这个叫做你的导热性。你也可以提所谓的 insulator，heat insulator。for 你的那个白跟 B、白跟 C 的 point， 你可以写的，不要一直都写什么 high specific capacity、low specific capacity， 你可以提一提 heat conductivity、insulator 之类。此外 for 那个 part 的题目，对吗？你可以提到一点就是，我们的如果你回忆起你 Form 2， 你的热传导总共有3个方法，第一个是我们的 conduction，convection， 还有 radiation 这3个。所以你可以写一些方法来 minimize conduction、convection 跟 radiation。for conduction 是这个，选一个 low thermal conductivity， 你可以 reduce heat transfer through conduction。for convection 的话，通常我们是需要 air tight， 我们让那个容器是密封的 ，air tight 可以 reduce heat transfer through convection。for radiation 的话，通常是我们 radiation 通常你要写的是我们的要有 shiny surface， 或者 white surface， 或者 cover with reflective coating。然后你就可以写这样可以 reduce heat transfer through radiation， 里面的东西可以保温。所以这些是你在白跟 B、白跟 C 用的 key point， 除了 specific capacity 这个字之外。那我们来看最后一个部分，也是你考题常出的，就是你的 sea breeze 跟 land breeze 如何形成，我们叫海风跟陆风。所以这里可以先讲是白天的话，你的风会从海那边吹向陆地；晚上的话，你的风会从陆地吹向海洋。这是为什么？这是跟你的 specific capacity 有关。我们比较你的陆地跟海的 specific capacity， 陆地的 specific capacity 是小的，海的 specific capacity 是大的。刚才讲过，你的 C 小的话，你就没有办法储存那么多热，你会温度会比较上升的比较快。所以白天的话，你的太阳会把陆地跟海水都加热，所以你的陆地它的温度会比较高，海水的温度没有那么快高，海水温度比较低。这样的话，你的靠近陆地表面的这些空气它就会被加热。通常你的空气被加热，它就会 less than， 它的密度就变低，它就会往上升。往上升过就在这里造成一个低气压。这里会有一个 low pressure。那么你这里的海水上面的空气是 high pressure 的，它会吹向陆地。for 晚上的时候两个都开始散热，因为没有那个太阳，两个都开始散热。因为你的 C 陆地的 C 小，所以陆地它的散热比较快，它温度会比较低。海的 C 大，所以它散热比较慢，它温度会比较高。所以海上面的空气会变得 less dense， 会被加热，变得 less dense， 会 rise upward， 就形成一个 low pressure zone。此时此刻你的陆地上的空气比较凉，它会吹向大海，就会有所谓的 land breeze。这个在历届考题出过，所以你可以去看一看。那我们今天这影片就先到这里为止。Okay, that was okay. I see. Okay. I'm hungry. I wanna buy food.
I'm so hungry. I'm gonna go make noodles.
longer am I hungry after this. Fuck. Lacking flavor. I only put like a quarter seasoning packet. Yes. Sodium. I'll start studying soon. I just want to eat first. Let's go. Okay, hi, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlana. Okay, so bersama saya Lisa Faiz untuk subjek prinsip perakaunan. Okay, hari ni saya nak berkongsi dengan kamu semua bab baru, bab 2.3.5 kaitan dengan rekod tak lengkap. Okay, dalam bab ini kita akan belajar macam mana kalau dalam sebuah perniagaan tu dia punya rekod tu tak lengkap disebabkan ada faktor-faktor yang menyebabkan rekod dia tak lengkap lah. Contoh dia katakanlah dia punya kedai ataupun dia punya company ni dia dah buat rekod tu tiba-tiba berlakunya kebakaran ataupun berlakunya mungkin banjir dan sebagainya kan. Lepas tu dia punya rekod-rekod yang dia dah catat tu semua dah kena hanyut, dah hilang dan sebagainya. So bila jadi macam tu, macam mana dia nak kira untung atau rugi dia? So itu dah yang kita akan belajar dekat dalam bab 2.5 rekod tak lengkap. Okey. So dalam bab ni juga, dalam bab ni juga apa yang kamu akan belajar di mana rekod tak lengkap ni kita ada dua kaedah nak kira dia. Itu yang kita akan tengok. Okay. So by end of this video, apa yang kamu akan dapat is kamu akan tahu kaedah yang pertama iaitu kaedah perbandingan di mana kita akan belajar rekod tak lengkap, kaedah perbandingan. Di mana macam mana kita nak kira untung atau rugi bila berlakunya kaedah perbandingan. Okay. So dekat sini katakan naik ni saya tulis dulu. Okay. Okay. Soalan untuk rekod tak lengkap, dia akan jadi dua perkara. Pertama sekali, rekod tak lengkap. Jadi dua kaedah lah yang saya cakap tadi. Satu adalah kaedah perbandingan, dan satu lagi adalah kaedah analisis.
Ini yang kita selalu tengok ni. Okey, ini kita tahulah. So hari ni ataupun untuk chapter kali ni ataupun untuk video kali ni saya akan cover dulu untuk kaedah perbandingan. So tadi saya dah intro sikit kan. Apa itu rekod tak lengkap? Rekod tak lengkap tu bila company tu dia tak menjalankan atau dia tak menggunakan sistem catatan bergu. Dia tak menggunakan sistem catatan bergu dalam dia nak rekod dia punya urus niaga tu. Sistem catatan bergu maksud apa? Bermaksud ada debit, ada kredit. So company tu mungkin dia tak amalkan sistem macam tu. So disebabkan dia tak amal sistem macam tu, so berlakulah macam mana dia nak kira dia punya untung atau rugi kalau dia tak guna sistem catatan bergu tu tak? Sebelum ni kita buat macam ni untuk kita kira baki akhir dia dan kita pindah ke Mangaluga baru kita pindah kepada PKK dan sebagainya kan, betul? Okay, so itu yang kita akan tengok kali ni. Okay, so apa-apa pun sebelum kita pergi lebih jauh, jangan lupa apa like video ni, share video ni kat kawan-kawan. Jangan lupa pergi dekat kita punya YouTube e-tuition. Sebab video ni kita akan post kat YouTube e-tuition. Dan kalau korang rasa video ni macam menarik, seronok lah cikgu ni, saya nak tanya lebih, boleh tak? Boleh. Pergi dekat kita punya web www.etuition.my. Bila kamu dah pergi masuk ataupun register ataupun subscribe kita punya kelas, kamu boleh masuk saya punya live class, and then kamu boleh tengok saya, kamu boleh tanya saya direct, saya boleh jawab direct. Okay. So yang mana belum kenal saya lagi, saya nak kenalkan diri lah sambil-sambil kan. Saya Faiz, okay. So saya akan mengajar untuk subjek prinsip accountant. Okay, kalau korang selalu komen saya so pasal right now, korang komen dekat ruang komen kat bawah tu, korang cakap saya tak buat kelas ke? Buat. E-tuition buat kelas dan slot saya adalah untuk account, economy dan perniagaan. So please ajak kawan-kawan ramai-ramai pergi register, pergi subscribe kita punya kelas ni. Kita ada bagi harga package dan yang paling terbaik dah. Explain macam mana nak register dan sebagainya. Okay, lepas tu kita pun ada social media tau. Kita ada TikTok, kita ada Facebook. YouTube ni dia tak tahu nak buat macam mana. Macam mana budak pun tak tahu nak buat macam mana ni. Sebab apa? Sebab dia tak ingat dia tak ingat basic. Kenapa dia boleh tak ingat basic? Kena tanya dia lah. Kan tiba-tiba pula kan tak ingat basic. Sebenarnya kan dalam rekod tak lengkap ni dia adalah basic account saja. Kalau kamu boleh go dengan form 4, form 5 ni untuk rekod tak lengkap ni tak ada masalah. Sebab dia simple saja. Cuma kamu kena faham konsep dia bila dia pusing-pusing soalan saja. Gitu. Okay, so make sure kamu siapkan pen dengan kertas. Okay, kalau kamu tengok video ni, kamu siapkan pen dengan kertas. Kamu boleh ikut sama-sama apa yang saya tulis, jot down. Note yang penting. Okay. Okay, so 3880 1900. Okay. So hari ni kita akan pergi lebih kepada kaedah perbandingan. Okay, so kaedah perbandingan ni, di mana kaedah perbandingan ni kita akan tengok lebih kepada asset, liability dan equity. Itu yang kita akan tengok. Okay, so tadi macam saya ceritakan tadi, kamu kena faham dulu konsep dia. Untuk rekod tak lengkap ni kamu kena faham di mana dia adalah, di mana berlakunya sesuatu urus niaga ataupun rekod tu dia tak lengkap. Macam mana boleh tak lengkap? Sebab dia tak menjalankan sistem catatan bergu, betul? Dan ataupun dalam masa yang sama kita dah simpan, mungkin berlakunya kita tak menjalankan sistem catatan bergu, ataupun kita kita dah simpan rekod tu, tapi berlakunya banjir ataupun kebakaran, so rekod-rekod tu semua hilang. Okay, so itu sahaja untuk dalam rekod tak lengkap. Kamu kena faham itu dulu. Okay, so untuk rekod tak lengkap, apa yang kita akan belajar pertama sekali adalah kaedah perbandingan, di mana kaedah perbandingan ni di mana kaedah perbandingan ni kita akan belajar berkaitan dengan 3 item sahaja, iaitu akan belajar 3 benda. Alif. Alif. Apa itu alif? Asset, liability dan equity. Ini kalau kamu ingat. Okay, so komponen bawah asset, kita tahu asset dia ada 2 saja, asset semasa, asset non-asset. So ada 2 asset kan. So ini adalah asset, sama saja. Liability pun sama, dia adalah liability, sama saja. Cuma part equity pemilik saja di crucial sikit. Di crucial sikit sebab apa? Sebab dekat bawah equity pemilik kita ada modal, tambah hasil, tolak belanja, tolak ambilan. Ini pecahan sebenar-benarnya. Okay, so bila keluar soalan rekod tak lengkap kaedah perbandingan, dia takkan bagi tahulah kaedah mana. Cuma kamu kena fahamkan soalan tu. Kalau soalan tu dia minta penyata mengira modal awal,
ataupun penyata mengira modal akhir. Dia minta kamu mengira modal awal dan mengira modal akhir, kamu kena gunakan konsep alik. Di mana dalam konsep alik kita menggunakan aset sama dengan liability tambah equity pemilik ataupun aset sama dengan liability tambah modal tambah aset tambah tolak belanja tolak ambilan. Cumanya bila disuruh kita kira mengira modal awal dan mengira modal akhir, kita buang dulu di belakang. So kalau nak kira modal sebenarnya adalah aset tolak liability sama dengan modal. Sebab apa? Sebab saya dah buat ni di sini. Tu dari situ. So sebenarnya kalian suruh kita kira modal awal ataupun modal akhir, formula dia adalah modal awal sama dengan aset awal tolak liability awal. Itu saja. Sama juga dengan modal akhir. Modal akhir sama dengan aset akhir tolak liability akhir. Itu dia. Okay. So macam mana nak cari aset awal? Macam mana nak cari modal awal? Aset awal tolak liability awal. Macam mana cari modal akhir? Aset akhir tolak liability akhir. Okay, katakanlah dalam soalan ni, dia suruh kita kira modal awal. So kita tengok dulu, ini awal. Kalau satu tu means awal lah tu. Okay, so kita tengok apa aset bawah dia. Okay, sekarang kita tengok susah. Okay. Okey, so sekarang kita tengok dulu kepada kenderaan. Kenderaan klasifikasinya apa? Aset. Perabot klasifikasinya apa? Aset kelengkapan, aset inventory, aset ABT, aset bank, aset tunai, aset ABB, liability. Ambilan adalah tak kena. Kita tak masukkan dekat dalam mengira modalnya. So pinjaman adalah liability. So kita dah ada. So cara nak kira modal awal adalah aset awal tolak liability awal. Okay. So apa yang perlu kita masukkan adalah kita ambil dulu aset-aset dia, lepas kita tolak dengan liability. Okay. Sekarang kita kira dulu mengira modal awal. Okay. So apa yang perlu kita buat adalah kita akan buat macam ni. Okay. Cikgu, thank you. Tetapi saya sangat bengong. Sangat bengong. Saya tak boleh lah. Supaya sama watch YouTube. Magna Carlson. Magna Carlson. Information, because there are plenty of positions in the King's Indian defense. White never plays knight f3, and there's even more positions in the King's Indian defense. G3. So he gets a little bit of information, does Magnus, and now in the King's Indian, generally you play either e5 or c5. You have to play one of these two pawn breaks, right? He plays rook e8. It's quite clear he's trying to prepare this move, castles, and now he plays bishop to d7. And there is some lore about this very strange move. I actually prepared this move, bishop d7, some time ago. It's a very stupid little move. But it's got its practical ideas. Instead of moving the knight out and then trying to play in the center, you play bishop d7. It's very flexible, and in some positions you play queen c8 and you try to trade off white's light squared bishop. You make this little battery. So I have looked at this myself with black. Now, fun fact, so did Magnus, but he couldn't remember with who. And David Howell, the commentator from England, super grandmaster and friend of Magnus, three is the most important. Would you rather be from England, 2700, or friends with Magnus Carlsen? He said he analyzed this with Magnus in a hot tub, and that is the lore. Incredible lore. Bishop to g5 is the move played by Vincent. He spends 20 minutes on this move because he obviously did not remember all the details of bishop d7. And now white has a choice. The best move is 6, and now you will be really confused because Vincent goes here. So now it's like, well, why didn't Vincent just play bishop f4 to begin with? And the answer is, I don't have a clue. I don't have a clue, because if you actually look at the top move of the computer, it's bishop f4. So Vincent goes here. Actually, I'm going to go to f4. And he's basically saying that pawn could now be a target, which wasn't there in the past. Now the computer wants to use h6 and play g5. Now, if you don't know this, if you haven't actually analyzed this prior, it's a little difficult to push pawns in front of your king like this because they don't go backwards. I don't know if that's a newsflash to you, but then white can target them with h4 in the future. But it is what Stockfish wants because Stockfish is unafraid. Magnus, though, plays knight c6.
And generally in King's Indian positions, if the knight is going to be attacked with the D pawn and cannot move to the middle, it will go here. Now the knight pressures the pawn on c4, which white defends with b3. You will notice that when you play the move b3, you protect the pawn on c4, but you stop guarding the knight on c3. Continuity of the game as the game progresses. How does a piece move affect different pieces and different squares? That's all covered in How to Win at Chess Next Level, my intermediate book, available October 6, 2026. And now Magnus goes e5. Now, for the record, there is no real way to exploit this, because if you play a move like knight e4, that's very adorable, but this is a relative pin. It is a pin where, relatively speaking, I can't move my pinned piece, but I will if you give it to me for free, right? And then I will win back a knight and a bishop for the rook, and that will not be good. That's a very bad trade. So e5 is the move chosen in the game by Magnus. There is the King's Indian pawn break, d takes, bishop takes. And let me tell you something. If you ask me what type of a position you want to play for a win, this is it. I mean, it is a King's Indian where you haven't been blown off the board. And white is going to try to play e4, dominate the center. You're going to try to create some counterplay with black. Vincent goes knight here. The bishop moves back. He takes a lot of the center. Rooks are going to go in back of these pieces. White is going to have a very pleasant position, but black's position is very good. And before you know it, yeah, Magnus is using what he has. He's going to try to break apart the position. A5, A4 is fascinating pawn play. Chapter 2 of How to Win at Chess Next Level. I sent Magnus an early copy, all right, about pawn play and piece play. That is why he is so sharp with his outside pawn play. This move impacts the center, because if you play A4 and white takes, white shatters their structure forever. If they take with a knight, they stop guarding the middle of the board. And so A5 is almost always a useful move. Vincent plays H3, stopping anything from going to G4. A4 is on the board, and Magnus has finally equalized the game. He takes, he trades the rooks, and he plays H5, and he is hitting at the white position. I told you it's a little bit dangerous to push pawns where you've castled. The position is 0-0-0. The boys are down to, the second half of the game. But one thing that is precarious is Magnus's time. Yesterday, when he defeated Ali Reza Firouzja in a fantastic game of chess, he was up on time the entire game. Every round of this tournament that he has lost, he has been in a ridiculous time trouble. He has managed his time worse than I've ever seen him manage in covering games on this channel. He is consistently down 20 or 30 minutes on the clock, and I don't know why. Maybe analysis paralysis. I don't know. Vincent keeping everything very solid. Magnus now, though, taking over. Knight in the middle of the board. Very imbalanced game. Gets the king over to g8 to protect everything, and also actually to play knight h7 to get out of the way of some of the position. The queen goes to d8. Very flexible. Vincent now also trying to maneuver. Both guys can't really do much here with their pawns. It's very difficult to generate pawn play. Any pawn move for black weakens the position. Any pawn move for white weakens the position. And when you can't touch your pawns, it's very hard to play chess. You have to move around them, right? Like a little labyrinth. G5 is a nice idea to push the knight away. Now one pawn trade happens and the game begins to open up a little bit. But we are heading in a direction where there's going to be a lot of trades. The knight is traded, and this is Magnus's moment. Minus 0.5. He can play queen h4, activate the queen to the maximum capacity, all right? But then obviously, white is going to come over here and start to attack the pawns on this side of the board. So it's a very tough decision. 10 minutes on the clock. And Magnus in this tournament, when his time gets about 10 minutes, 5 minutes and less, has not made the most accurate, the most critical decisions. He has made mistakes. We've seen him play like a human being. So he goes c6. Not the best move, relieving a little bit of tension in the middle of the board. And right here is the critical moment. Vincent plays rook f1. His rook is much better poised here on the first rank to defend everything. And Magnus has a moment here. His moment is that he can seal the position shut with the move c5. c5, you roll the dice. You don't have a lot of control of the game. But this is a very interesting move, because black in the long run has a pawn majority. He has a 2-on-1. He can go b5 and c4. And that could turn into something. You could get a passed pawn there. One thing that you don't have maybe is control of the e6 square. So there are some lines white can trade this bishop, do something like this, and in a lot of positions, maybe try to bring the knight right back exactly to where it was. But of course, Magnus would go here. And I mean, this looks like a position Magnus has spent his career beating people. So he has this one moment here to close the position, but he doesn't play it. And instead, he allows Vincent to keep things a little bit open like this. And this is just enough space open on the board to give Vincent an opportunity
to liquidate. Magnus goes G5, Vincent goes F4, and now we're heading somewhere where the pawns are going to get off the board, the bishops, the knights, maybe the queens. And even though black has some type of an interesting position, you just don't have enough pieces. You don't have enough targets. That's really the problem, is like you don't have enough stuff that you can attack because your stuff is also in the line of sight for white. It's minus 0.3. But this was the big moment that if Magnus was feeling good in the tournament, maybe he would have trusted himself to play C5. But again, that's the way it goes in tournaments like this and any top level tournament. That was the one chance. And ultimately in the classical, the game peters out into a drawn endgame. Even here, I would put money on Magnus, like maybe to put some pressure, but you have nothing here. Too many symmetrical pieces, too weak of a king. You're going to trade everything. And the players agree to a draw because there's only 2 pawns remaining on the board. Nobody is going to make a queen. My nose is itchy as always because that's the way it's been going during the seasonal allergies. However, what does this mean? This means we play Armageddon. So this means Magnus gets 7 minutes, Vincent gets 10, and if Magnus makes a draw, he actually wins the match, and he gets 1.5 points for the standings, which means that he would overtake Vincent. He would tie with Vincent for 9 points and maybe get into 3rd place. So D4, C4, Knight F3. And Magnus tries to play a line, which effectively kills off the game for black. Vincent says, no, let's keep some pieces on the board. All right. Magnus making a few more trades. He's going to finish up his development here, makes another trade in the middle, and right here forces the issue with the move Knight E4. Now, the best move in the position for black is to push this pawn forward. That's a very hard move to play because you just leave the queenside pawns in a lot of variations, but it does liquidate the position. Bishop G4 is another move where you trade the bishop, but then you attack the pawn on H2. He goes Knight E4, and apparently it's a mistake because white can take the pawn with the queen. And the point is that there's a lot of tactics. The rook, the bishop, the knight, the queen, the rook is here as well. I'm not exactly sure what Vincent had calculated here, but this doesn't work. Knight G5, you know, with white, maybe there's queen B7, you win a second pawn. It's very sharp. It's obviously very messy, but maybe this is what you play for. And if queen D5 and black plays something like knight C3, white can play queen takes, rook takes, and ultimately in this position, you are up a pawn. You are just up a pawn. But in a moment of mutual trust, mutual respect, mutual blindness, maybe Vincent saw this, but this doesn't work. I don't know. I don't know what they both trusted each other. This is not the way, because after this, everything gets traded, and the bishops are of opposite color. Opposite colored bishops, relatively symmetrical structure. You are not beating Magnus. His rook and bishop completely dominate the white king, which can't even leave. Since the king can't leave, the rook can't leave. Total misery here. And in just a short while, the players make a draw, and Magnus wins in the Armageddon. Honestly, I would have loved if in the classical he had played this move C5 and we got like a dynamic end to this game. But there is a legitimate chance he could have lost this, right? Because it's very sharp, very complex. And just because it says minus 0.4, it doesn't mean that it's very easy to, to land the plane. But Magnus takes down Vincent, and he is, crawling back into the tournament. Now, Pragg versus Firouzja. Firouzja has been leading the tournament throughout until yesterday. He is no longer in first place. It is now Wesley So, but he is still in second by a considerable margin. Okay, Pragg opens with E4. Alireza plays E5. We have an Italian. Now, D3 and A3 is weird. A3 is a weird move. This is some sort of modern cutting-edge Italian. Normally in the Italian, white plays C3, tries to play B4, D4, and after C4 also plays A4 and B4, right? Like the pawn is on A4. This is weird. Why do you play A3? Because you have some positions where white can actually castle queenside. There you go. A6 by black, bishop E3. A3, bishop E3 chosen by Pragg. Wow. Alireza plays D6. Already thinking on his own in the Italian, knight D2 and queen E2. So this is a very fascinating setup. I actually remember Hans Niemann played like this once, and there was a line where Hans Niemann castled long. Castling long would be bad in this position because black would immediately get play against the queen side. In that particular game, maybe A4, maybe this was the position and white castled long. I don't exactly, maybe white had a pawn on C3 already, but he castled long in that game.
In this game, that doesn't happen. In this game, the players make a couple of trades of bishops, castle, and we get a totally different type of game like this, where white is going to try to exploit b5, d5, and f5. Black is going to try to exploit b4, d4, and f4. And obviously, the damage structure here, black has like longer control over here. Maybe white will generate some good pawn play by moving the knights. That's what Pragg is going to try to do. There we see g3, king g2, nice simple improvement. b3, solid, rook a1. But if you never push a pawn again, you will never do anything here. The pawns have to be moved here, right? So knight h4, the pawns have to be moved. Rook d7, the pawns have to be moved. Knight e3, fine. Knight f3. Okay, it's actually Alireza who decides to start moving the pawns instead of Pragg. Pragg is just dancing around with his horses. Queen a1. At some point, Pragg's going to have to make a pawn move. There it is. There's the pawn move. The opening on the queen side has occurred. He can grab that pawn. He does. Pragg's like, I'm in last place. All right, I got to fight. I got to make these games messy. And now Alireza has infiltrated. The board has opened up because a couple of pawn trades have occurred. Knight f3, b4. Pragg is the one using, Alireza is the one using his pawns. But actually here, b4 allowing the queen into the game was inaccurate. Queen b7 I need a bit allegedly was the move to open up. I'll watch this later. I have to study soon. I think at 4. Yeah, 4 sounds good. Because caffeine takes 20 minutes. It takes 20 minutes to take effect. So 100 milligrams caffeine. Ugh. Yeah, I'll go rest for like 15 minutes and come back at 4. Fill out my bottle. Then I want to go on MathGPT and immediately start with my stuff. Yeah. I actually take a photo of my mid-year. Oh shit, that's cool. What the hell? That is trippy. Good. Okay, I got something done. Bagoras. Just put this shit off. Yeah. 10 minutes.
Just want to sleep. But can never rest. Fucking hate sweating. Really fucking hate it. Yes. How can my girlfriend do it? I really don't know. This stuff is so How the fuck does he know my name?
Fuck you mean I've been locked out? Peach How is this charging at 50 watts? What the fuck? I seriously just bought a charger for nothing. How is this a 50-watt charger? I hate life. You could have bought a really good burger. Could have, would have, should have. Ugh. Fuck. Mm.
My share screen. I don't know what just happened. All right, it's fine. Let's go. Just share this. I'm trying to understand all of this for my video. Advanced matrix. Can I make this? Make a video. Create Math GPT. Never tried this before. The video better be good. Like, what in the figgity fuck, bro? Yo, my fucking caffeine is not hitting. Feels like it is, but it's really not. Still like, my chest feels heavy as shit. I'm running out of chocolate. So I have water. Let this run. I need to go get water. Water's good for health.
Still not done yet. This is my 4th liter of freaking water. I'm constantly pissing. Every like 30 minutes I have to piss once. Just that hydrated, I guess. I'm cooked. I'm so fucking cooked. I'm just so cooked. Fuck. Just... Why is it frozen? Holy shit, I cannot do this. I genuinely cannot do this right now. I cannot study. I seriously cannot. No, I genuinely cannot. No. Not now. Even after that break. Fuck. I'm gonna go rest. I'm gonna stop. I'm gonna end stream. And I'll do my... While waiting for this shit, I'll do my BC. Yeah, I really feel like shit. I think I'll just have to log in tonight.
Zong wants me to do something, but yeah, I guess I cannot do this now. Goodbye. I'm genuinely sorry. There's nothing I can do. I just cannot do this right now. So goodbye, I guess.